Shalom, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, Israeli Defense Minister Yoav Gallant pledges to cut Iran's proxies as it continues to proactively manage multiple fronts against Israel. Israeli War Cabinet Minister Benny Gantz tells Israel's northern residents that Hezbollah will be dealt with either diplomatically or militarily before the next school year. The G7 declares support for Israel versus Iran, while in parallel urges for de-escalation. Israel will cut the malign tentacles spurting venomous ink throughout the region, while tentatively Jerusalem is proactively forging a coalition to confront the octopus directly, that is, the Islamic Republic of Iran. Israeli Defense Minister Yoav Gallant toured the Binyamin Regional Council, which is situated in the West Bank district of Samaria, where in recent days an Israeli farmer was brutally murdered in what security officials believe to have been a nationalistically motivated attack. הגעתי היום לסיור ליד חוות מלאכי השלום, במקום בו נרצח בנימין אחי מאיר זכרו לברכה לפני ימים אחדים. אנחנו נגיע לרוצחים ואנחנו נמצא איתם את הדין. While the war versus Hamas rages on in the Gaza Strip, Israel's defense establishment, including the IDF, ISA, and border police, operate jointly in the West Bank districts of Judea, Samaria, and the Jordan Valley to uproot any terror elements seeking to aggravate the security situation throughout the territories. As part of Israel's operational activities in Judea and Samaria since October 7th to date, over 3,600 suspected terror operatives have been successfully apprehended, of who 1,600 are members of the Islamist Hamas. And while Israel's defense establishment has been, broadly speaking, successful in keeping Judea and Samaria relatively quiet, there has been an apparent uptick in Iranian efforts to turn the so-called West Bank into yet another front versus Israel. גם כאן, ביהודה ושומרון, הזרועות של איראן מנסות ליצור פיגועי טרור. החדרה של אמצעי לחימה, של חומרי נפץ, של חוליות, של כסף, של הכוונה, הכל על מנת לפגוע באזרחי ישראל. זה מתחיל בטהרן, זה מגיע לביירות, לדמשק, כאן ליהודה ושומרון, לעזה. הידיים המגועלות בדם של האיראנים נוגעות בכל מקום. אנחנו נגדע את הידיים האכזריות האלה בכל מקום שיהיה, נגן על אזרחי ישראל, נבלום ונקה ככל שידרש בכל מקום. לא יהיה שום דבר שימנע מבעדנו להביא לכך שאזרחי ישראל יהיו בטוחים. As the Islamic Republic of Iran effectively wages a multi-front war versus Israel since October 8th, it's seemingly miscalculated in relation to the capacity of the Israeli public and institutions to withstand a prolonged campaign. Israeli War Cabinet Minister Benny Gantz, in an address to attendees of the Israel Hayom Daily Annual Conference, voiced praise for Israel's resilience. בראייה אסטרטגית כוללת, ולמרות כל האתגרים, הקשיים והכאבים, מדינת ישראל מוכיחה בחצי שנה האחרונה עוצמה אדירה. מדינה קטנה, מוקפת אויבים, שעברה את האסון הגדול בתולדותיה, עומדת בנחישות מול מתקפה רב-זירתית. אבל כל העוצמה הזו לא תספיק אם לא נתכנן את המחר. Minister Gantz, who formerly served as both Defense Minister and IDF Chief of General Staff, laid out his vision for what the Gaza Strip should look like in the period ahead and the so-called day after. המחר בעזה צריך להיות כזה שחמאס לא שולטת ברצועה, שישראל שומרת ומממשת חופש פעולה מבצעי למול התהוות איומים ותוך השלמת תהליכי הפירוז של רצועת עזה. כי בסופו של יום, אם אנחנו לא נטפל בטרור ובפירוז רצועת עזה, אף אחד אחר לא יעשה את זה. הניהול האזרחי
צריך להיות ממומש באמצעות גורם פלסטיני שאיננו חלק מחמאס, בגיבוי מנהלת בינלאומית ובמעורבות מדינות ערב המתונות. Alongside active efforts to deal with the Gaza Strip, Gantz also stressed the need to establish, based on already existing mechanism, a paradigm shift for the greater Middle East. על מנת להבטיח את המחר, עלינו לבצע היפוך אסטרטגי באזור, וחייבת להיות פעולה מדינית. עלינו לחתור לנורמליזציה עם סעודיה, לחזק את ברית המתונות באזור באופן שישפיע גם על ניהול החיים ברצועת עזה, אבל בעיקר ולא פחות חשוב, ייצור חזית אחידה מול הציר הרדיקלי שאת פעולותיו ראינו השבוע ביתר שאת. The Israeli War Cabinet Minister went on to underscore that while the military's role is crucial, Israel cannot rely on its military might alone. Amid continued cross-border fire by Iran's Lebanese proxy Hezbollah, which launched an unprovoked war on Israel on October 8th, forcing over 61,000 Israeli civilians to become refugees in their own country, Minister Gantz emphasized that Jerusalem has prioritized the northern front and will deal with Hezbollah either militarily or diplomatically before September of this year. המחר בצפון הארץ צריך להיות כזה שחיזבאללה מורחק מהגבול ושישראל משמרת חופש פעולה מול כל איום ישיר ומיידי. ואנחנו צריכים להשלים את המשימה הזו לפני תחילת שנת הלימודים הבאה בצפון. והאתגר הזה של הזירה הצפונית הוא האתגר הדחוף ביותר לאחר השבת החטופים. With regard to the direct aggression by the Islamic Republic of Iran on Israel, Minister Gantz stressed that an international coalition is in the process of forming to face the Iranian threat. העולם חייב להבין שאיראן היא מקור התוקפנות באזור. היא בעיה עולמית, היא בעיה אזורית, והיא לא רק סכנה לישראל. לכן העולם צריך לפעול מולה ביטחונית ולהטיל עליה סנקציות בכדי לעצור את התוקפנות שלה. אני שוחחתי על כך עם גורמים בממשל האמריקאי ובכלל בעולם בימים האחרונים, ואני משוכנע שישראל תפעל ביחד איתם כדי לקדם את זה. Minister Gantz met yesterday with the foreign ministers of Britain and Germany, after which the latter top diplomat, before traveling to Italy for a G7 foreign ministerial, emphasized Berlin's support for Jerusalem, yet also stressed the need to refrain from escalating tensions. Die Region darf nicht Zug um Zug in eine Lage hineinrutschen, deren Ausgang völlig unabsehbar ist. Es müssen jetzt alle besonnen und verantwortungsvoll handeln. Ich rede hier nicht von klein beigeben. Ich rede hier von einer klugen Zurückhaltung, die nichts weniger ist als Stärke. Denn Stärke hat Israel mit seinem Defensivsieg am Wochenende schon gezeigt. Subsequently, during the G7 meeting, Italian Foreign Minister Antonio Tajani echoed the sentiments of his German counterpart. Si condividono innanzitutto i valori. Oggi affronteremo i temi più delicati all'ordine del giorno con la situazione internazionale che ben conosciamo e con la volontà di svolgere un ruolo di portatori di pace ovunque, con la nostra forza, con la forza della diplomazia. Discuteremo certamente della questione medio orientale, siamo amici di Israele, sosteniamo Israele, ma vogliamo una de-escalation in quell'area, siamo tutti portatori di questa iniziativa di pace. Dovremo affrontare anche come sanzionare in qualche modo l'Iran per l'attacco con centinaia di missili di droni contro Israele. Dovremo affrontare anche l'altra situazione medio orientale, che è quella che riguarda il traffico marittimo di tutti quanti noi attraverso Suez, attraverso il Mar Rosso, il traffico mercantile minacciato dagli Houthi. Prior to the G7 meeting, during a European Council meeting in Brussels,
European heads of state united in force to hold the Islamic Republic of Iran accountable for its aggression against Israel. We condemn this attack launched by Iran against Israel. We have decided to put in place sanctions against Iran. This is a clear signal that we want to send. We had a good debate, and we feel it's very important to do everything to isolate Iran. The idea is to target the companies that are needed for the drones, for the missiles. This is the global idea, and we will have more information through the decision that will be put in place by the Council. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem, the salvation of Israel, and for the 133 hostages in Hamas captivity who have remained there for the last 195 days. Moreover, if you're blessed by our productions, which are exclusively donation-based and as such, broadcast free of charge, please consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hassan, wishing you an Erev Mevorach, and God willing, we'll see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.